Recently, the northern Gaza Strip, particularly the Jabalia refugee camp, as well as Gaza City, have witnessed heavy shelling by the Israeli regime. Our correspondent Huda Hegazi. En el día de hoy Today, podemos we decir can que la say zona that the norte de la northern Franja de Gaza Gaza, Strip, concretamente el specifically campo de the refugiados de Jabalia Jabalia, refugee así como camp, la as ciudad de well as Gaza, Gaza han City, sido have testigos de witnessed grandes major atrocidades y atrocities bombardeos por and parte del bombings régimen de by the Israel. Israeli regime. Primeramente hablar de First los of ataques all, que se the han llevado a attacks cabo en la that have zona been carried norte de la out in the Franja de Gaza, northern Gaza Strip, concretamente en el campo de specifically in the refugiados de Jabalia, Jabalia donde se refugee camp, reporta el where it is asesinato de reported the más de 10 killing of more civiles than a 10 una civilians, familia, members la of a familia de family, the al-Najjar, family of en donde el Al-Najjar, ejército de la where the ocupación army of los the bombardeó occupation a bombed them primeras horas de la in the mañana, early hours of the provocando la morning, muerte de causing the 10 death miembros of estables de la 10 familia, members of the además same de la family, lesión in de addition to the decenas de injury personas. of dozens También of se people. reportan en la ciudad de Gaza Dozens of people were la muerte de reported decenas de personas, in primeramente the Gaza destacar City. el First ataque of all, hacia la it's important familia to highlight the Zaituna, en donde attack se on the reportan al Saituna menos family, where 6 at least víctimas en 6 la zona victims norte were de la ciudad de reported Gaza. in the También northern se part of reportan Gaza City. ataques a 2 Also colegios reported en la zona attacks oeste on también 2 de la ciudad de schools in Gaza, the west of en Gaza donde el City, total where de the víctimas en los total ataques a estos number of 2 victims colegios in these ya han attacks on these superado 2 las schools 13 have y already aún exceeded este número de 13, víctimas no and es even this definitivo. number of Aún victims is quedan not víctimas definitive. bajo los There are escombros still y decir victims que under estos the rubble, colegios servían and como these refugio para schools cientos served de as gazatíes y refuge en donde el for ejército de Israel hundreds los ha of bombardeado de Gazans manera directa that the y Israeli decir army has que no bombed them son los directly. primeros In colegios que están addition, siendo these are not the atacados. first Ya se schools that are reportan being más attacked. de More than 190 colegios 190 schools atacados are desde el reported comienzo de to esta have been guerra attacked genocida. since the beginning of También this se reporta genocidal el war. ataque hacia el Also campamento de reported is the Al-Shata, también en attack la on zona the norte de la Al-Shata Franja de camp, Gaza, also hacia the un grupo northern de Gaza personas que Strip, se on a group of encontraban people who en una were fuente at the llenando fountain agua at a potable y en fountain donde en ese filling ataque drinking que water, bombardeó a and ese where grupo in de that attack personas, that bombed más de that 10 group of gazatíes people, han more muerto than y 10 por lo Gazans tanto have died, podemos and decir que therefore desde we esta can say madrugada that hasta este since early momento en la zona morning norte de until la now Franja de in the Gaza northern Gaza se Strip, reportan over más de 40 40 victims víctimas. have been reported. Dirigiéndonos en el centro de la Heading Franja to de the Gaza center of también the se Gaza Strip, reporta there is also un reported ataque hacia an el campo de attack on refugiados de the Al Al-Nusayrat, en Nusayrat donde al refugee menos camp, 4 where at personas least 4 fueron people asesinadas por were parte killed de esta by entidad this sionista y Zionist también entity. durante And todo este día also, se han throughout the reportado day, sobre todo el there have been lanzamiento de reports proyectiles of de artillería artillery por parte de shells los being tanques del ejército de fired la by the ocupación en tanks todo of lo the que es la army zona occupation central in the y sur de la central and Franja de southern Gaza. part of the Ahora Gaza hablar un Strip. poco sobre Now, las let's talk novedades a de esta little nueva bit about the propuesta que news está of this new activa proposal that is de una active tregua of humanitaria entre el régimen de humanitarian Israel y truce el movimiento de between the Hamas, Israeli en regime and donde the en Hamas estas últimas movement, semanas se han where in estado recent llevando a weeks have cabo been carrying out distintas reuniones various y meetings negociaciones and entre estas dos negotiations entidades, between sobre these two todo en entities, la capital especially egipcia in de the Al Egyptian Cairo, capital of así Al como en Cairo, Qatar, as y en well donde as in ahora Qatar. mismo las And noticias where right son now the news bastante are quite contradictorias. Por una contradictory. parte, On the se one habla hand, de una there is gran talk of posibilidad a de great llevar a cabo a un possibility of acuerdo, reaching incluso an se habla de agreement. que el In 90% even de las there demandas is de estas talk that negociaciones 90% están of the totalmente demands of cerradas, these están negotiations zanjadas are y closed solamente queda totally, un and 10% only que serán 10% debatidas en estas remains semanas e to be incluso discussed se in these asegura, weeks. sobre And todo las even fuentes israelíes y Israeli fuentes and hebreas, Hebrew que sources en assure menos de 2 that in semanas less este than two acuerdo weeks podría ser this firmado. agreement could Pero be por otra parte signed. se habla But de on the que other aún hand, hay there are distintos talks puntos y demandas que that no han podido said ser that there are acordados y que different no han points llegado a and un demands acuerdo that have el not been régimen de agreed. Israel y el movimiento Hamas, And sobre the todo Israeli en lo regime que and se Hamas relaciona al número de rehenes que regarding serían the liberados en la primera number fase of y sobre hostages todo that will be a la retirada released del ejército in de la the ocupación en la first Franja de Gaza phase. y también And of sobre la course, posibilidad del fin de la the guerra, withdrawal ya of que the estamos army and the hablando de occupation que of en Gaza and estas the nuevas possibility of the end of negociaciones the war. no se Since we're habla de talking fin de about la the guerra, fact that these no se habla de negotiations la is retirada not total del ejército mentioning de the la end of the ocupación, war sino que se nor habla the de end una of the tregua withdrawal of the humanitaria y una occupation, retirada but a parcial y humanitarian truce and a reposicionamiento partial del withdrawal ejército and de Israel. repositioning of the Los army of detalles que Israel. se han puesto a The la luz first, de esta nueva the propuesta details se that habla have de arisen que of this estaríamos proposal hablando show de una propuesta en that we distintas are fases. talking La of a primera fase estaríamos truce hablando de proposal of una tregua
different phases. de The first 7 phase, we would semanas talk about aproximadamente, en donde el humanitarian movimiento de truce Hamas of debería approximately 7 weeks, reliberar in which the a Hamas movement 28 should rehenes release israelíes y a 18 cambio el Israeli régimen de hostages, Israel and in debería exchange, liberar the a Israeli los regime encarcelados should release palestinos, pero 100 según Palestinian prisoners. fuentes
But according to Israeli and Hebrew sources, the main drawback is that Israel is asking for more hostages to be released in the Gaza Strip, Israeli hostages. And on the other hand, there also talks about the fact that Hamas is asking for the name of uh, Palestinians perpetual sentence to be released. So we can see the news that are not clear. There is contradiction, and these news are coming from Israeli sources and Hebrew sources, and therefore we must wait for the official statements either from the cabinet of the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, as well as the official statements from the Palestinian Islamic Resistance Movement, Hamas.